ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾನೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆ, ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವೇದನೆ, ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೋಧನೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿವಸ. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾನಂತೆ, ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಬದುಕಿರ್ತಾನಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿನ ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರಣರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲೆ ತಥಾಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಅಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು, ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವರು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು, ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡವರು, ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ S.W.Kalvit ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದರ ಶ್ರೀಧರ ವಾಸುದೇವ ಕಲ್ವಿದ್ರವರ 100ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅನ್ನ, ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪೆನ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ವಿದ್ದವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಂತಹ ಅಂಧರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂತಹ ಗಾಯನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಗೌರವಿಸಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರೇ ಆಗದಿದ್ದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಆ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ವಿದ್ರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನನ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಂಗಿದೆಯೋ, ದಲಿತರಿರ್ಬೋದು, ಶೋಷಿತರಿರ್ಬೋದು, ಅಂಗವಿಕಲರಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗದಲ್ಲಿ 100ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಅಥವಾ LICಯನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ನಮಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂತೆ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪಿತಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಬಾಂಧವ ಶಿವಭಕ್ತ ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯೇತ್. ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ರವರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ವಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ
No, it's already. You don't. You don't. Second. ಶ್ರೀಯುತ Not this. The guest. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೆಳಗಾವಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಪು ಗೌಡ್ರ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಪು ಗೌಡ್ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಟಿ ಪಾಲಯ್ಯ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ವಿತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಟಿ ಪಾಲಯ್ಯನವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಆರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಜೂನಿಯರ್ ದನ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲ್ಡ್. ಅದೇ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕಿತ್ತೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಬಿರ್ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಹಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಹ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಹ್ಲಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸೋಣ. ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದ ಮೂರ್ತಯೇ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ
ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಶಂಖ ಊದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನೆನಪಾಯಿತು. ಕಲ್ವಿದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಶಂಖದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ವಿ. ಶತಮಾನದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಪಾವಮಾನಾಯ ದೇವೆ ತನ್ನೋ ಶಂಖ ಪ್ರಚೋದ. ನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಂಠದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ರವರು. Good morning to all. Respected dignitaries on the dais, off the dais, and my dear ladies and gentlemen. Now, main function is welcoming all the guests. I request Sikan. I welcome Shri R.J. Prakash, former Secretary General of National Federation of Insurance Field Workers of India, All India body, with bouquet. I welcome Shri Bapu Gowda, Divisional President of Belgaum Division, National Federation of Insurance Field Workers of India. I welcome Sri Koili sir he is from Maharashtra. All the way he came from Maharashtra. I request Koili sir, I will welcome him to. I thank you. I also welcome all the. We welcome you, the President of the country. No, sir, no. Thank you. I also welcome all the dignitaries and participants. Friends, I welcome Birje sir for this function. Okay. I welcome Mali Patel sir for this function. I also welcome Srikanth from Shumaga division.
I also welcome Sri Nazir Ahmad Kittur, Federation General Secretary. Once again, hearty welcome to you all. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿಗಳಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ನಮಗೆ ನೀವು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ವಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ನಿತ್ಯದ ಬದುಕನ್ನ ಗಾಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನ್ನ ಅದು ಕಲ್ವಿತ್ರವರು ಕೊಟ್ಟದ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಸಾದ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ, ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು, ನಾವು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವನ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬೈ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ S.W.Kalvit by all the dignitaries. Please welcome. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾಲಯ್ಯ ಸರ್ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಬರಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿಜಾಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೋಗ್ಲಾದಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ 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 ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಹ್ಯಾ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಾ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ. ದೀಪೋ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪೋ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ದೀಪೋ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ. ದೀಪಂ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ. ದೀಪಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. कलवित जी अमर रहे. कलवित जी अमर रहे. कलवित जी अमर रहे. वेलकम सर. I proudly welcome Sri Prabhakar Patil, who came from Maharashtra, to the dais. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ S.W.Kalvit ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ, ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ, ಜೋಡಿಸಿದಂಥ ಹಸ್ತ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಹಾಯ, ಪಡೆದಂಥ ಮನ್ನಣೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿತ್ತೂರವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಕಲ್ವಿಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡೇನೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Ladies and gentlemen, I am delighted to welcome you all on the birth centenary celebration of late Sridhar S.W.Kalvit, a founding member of National Federation of Insurance Field Workers of India and its long-serving Secretary General. About 25 years ago, remembrance of Sri S.W.Kalvit, a group of dedicated development officers from LIC's Belgaum division formed the S.W.Kalvit Memorial Foundation in Belgaum. Sri Nazir Ahmad Kittur, a former divisional secretary of Belgaum Divisional Association of National Federation of India and long-time associate of Sri Kalvit ji, and also I remember Sri Nagaraj sir here, remains the driving force behind all the foundation's work. The foundation hosts philanthropic and social events in and around Belgaum on his birthday, December 3rd of each year. Sri S.W.Kalvit was born in Chalisgaon in Maharashtra on 3rd December 1924. The Kalvit family soon moved from Chalisgaon to Indore. He was educated in Indore and upon passing the law exams, he was granted a sanat in the state of Holkar, but he never practiced law. Rather, he joined Western India Insurance Company and was made officer in charge of the Gwalior office, Madhya Pradesh. On the night of 1956, over 260 insurance companies, both Indian and foreign, were nationalized, and the Life Insurance Corporation of India was established on and from January 1956. Many of employees who had worked as divisional managers or branch managers in their previous organizations were assigned to the position of inspector. Thus, the Sri Kalvit was sent to work in the field as field officer. After notification across the country, LIC field officers encountered numerous challenges. In January 1957, National Federation of Insurance Field Workers of India was created in Hyderabad to help field workers resolve issues with the LIC management and develop collective bargaining rights. Today mark the 100th birth anniversary of Sri S.W.Kalvit, affectionately known as Bahu. What a remarkable legacy he leaves behind. Bahu Kalvit's courage and conviction earned him a unique distinction. He was the only trade union leader arrested under the MISA DIR during the emergency period 1976. What is his crime? Writing 4 sentences in May 1976, editorial column of the News and Views, lamenting the demise of the employment security, good faith, written agreements, and honesty in the industry. This was the heartfelt expression of outrage, not a challenge to government or a show of political bravado. It was a cry for the thousands of development officers he represented who loved, who respected him lot. As we commemorate Bahu Kalvit's centenary, let's remember his unwavering commitment to justice, equality, and workers' rights. His legacy inspires us to stand up for what is right even in the face of adversity. Sri Kalvit headed the organization from 1962 to 1981 in its fight against unilaterally imposed service regulations on the field force, that is, development officers. The corporation terminated his service in June 1981 under the imposed unilaterally service rules. Shortly after his termination, he resigned as Secretary General on moral grounds. Although he was relieved, he was adopted as the acting president of National Federation. Sri Kalvit's life was cut short when he passed away on 5th February 1987 in Pune due to a massive heart attack. Due to December 3rd being International Day of Persons with Disabilities,
we have rescheduled the 100th Jayanti celebration of Sri S.W.Kalvit to December 2nd, that is today. This adjustment ensures that disabled athletes we plan to honor can join us as many as institutions and organizations working for the disabled people typically celebrate the day on December 3rd. Thank you one and all. ಕಲ್ವಿತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿರ್ಜಿಯವರು ಕಲ್ವಿದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲ್ವಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದಂಥ ಉಪಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಮರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ 4 ನಲ್ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿರಿಯರಂಥ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಬಿರ್ಜಿಯವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತದೆ. सर्वांना माझा नमस्कार. आजच्या या सुंदर अशा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष S.W.Kalvit फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री श्रीकांत, या कार्यक्रमासाठी खास केरळहून आलेले ऑल इंडिया फेडरेशनचे माजी अध्यक्ष, माजी सेक्रेटरी, ज्यांची पर्सनॅलिटी बघितल्याबरोबर इम्प्रेसिव्ह आहे, बघितल्याबरोबर समाधान वाटतंय, असे केरळहून आलेले खास जयप्रकाश, त्याचबरोबर मुंबईहून आलेले कालपासून बेळगावमध्ये मुक्काम असलेले काळवी सर, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले बापू गोडा, पालैया, आमचे सगळे सहकारी मल्लिकार्जुन आणि इथं उपस्थित असलेले माझे डेव्हलपमेंट ऑफिसर जमखंडी, खास करून आमच्या निवृत्ती लोकांचं जे असोसिएशन आहे ते जे मुख्य चाक असतंय असोसिएशन चालवायचं, अतिशय कर्तव्यदक्ष असे आमच्या रिटायर्ड लोक असोसिएशनचे सचिव इथं जी कुलकर्णी आलेले आहे. त्याचबरोबर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतलेला आहे माझे अत्यंत जवळचे मित्र, एक कुटुंब असल्यासारखं आहे असे नजीर कित्तूर सर. नजीर कित्तूरांच्या बद्दल आता त्यांचे नात आलेले आहे, नातू आलेला आहे रोशन. हे मला फार आनंद झाला आज ते कार्यक्रमाला येणार म्हणून आजोबा मला सांगितले नाही, ते ऐकून मला आनंद झाला. तर अशा या कार्यक्रमासाठी इथं उपस्थित असलेले मला तुम्हाला बघितल्यानंतर एक नतमस्तक व्हावं असं का वाटतंय. तुमची जिद्द, तुमची मेहनत, तुमची धडपड अप्रतिम आहे. तुमच्यापासून शिकलं पाहिजे. काही लोक काय म्हणतात, आंधळाचं डोळ्याला दिसत ब्लाइंड म्हणतात, परंतु काही लोक डोळे दोन्ही असून आंधळे असतात, आंधळ्यासारखं वागत असतात, ते मनाने कमकुवत असतात. तर यू आर व्हेरी स्ट्रॉंग पीपल. तुमच्यापासून स्फूर्ती घेतलं पाहिजे असे आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले माझे मित्र. तर मी आज थोडक्यात श्रीधर वासुदेव काल्विट यांच्याबद्दल सांगतो. जो मनुष्य स्वतःसाठी जगतो तो मरतो, तो दुसऱ्यासाठी जगतो ते जगतो. तुकाराम महाराजांचा एक अभंग आहे, जो दुसऱ्यासाठी कार्य करतो तो कायमचा जगतोय आणि स्वतः फक्त आपली बायका, मुलं, कुटुंब एवढंच बघतोय. त्याचं जग तेवढंच असतंय. दुसऱ्यांच्या कल्याणासाठी, दुसऱ्यांच्या भल्यासाठी जे जगतात तेच खऱ्या अर्थानं जगतात.
आणि आमच्या डेव्हलपमेंट ऑफिसरच्या विकास अधिकाऱ्यासाठी ज्यांनी अहोरात्र प्रयत्न केलाय ते कालवीट सर यांच्याबद्दल मी थोडक्यात, माझा त्यांचा संवाद जास्त आला नाही. त्यांचे स्नेही कित्तूर सर, कित्तूरांच्याबद्दल बोलावं तेवढं थोडंच आहे. गेली 40-50 वर्ष कित्तूर सरांसाठी माझा सहवास आलेला आहे. लिडरशिप कशी करावी तर कित्तूरांच्यासारखी करावी. ज्यावेळेला ते डिव्हिजन सेक्रेटरी होते, मी प्रत्यक्ष पाहिलेलं आहे. डिव्हिजन मॅनेजमेंट सगळे घाबरायचे कित्तूरांना आणि तत्वाने अन्याय झाला तर ते खडबडून उठायचे. असं त्यांच्याकडे कुठला भेदभाव नाही. तर असे कित्तूर सर, काळवीट सरांच्या बरोबर त्यांचा संबंध आला. तर काळवीट सर एक अलौकिक व्यक्तिमत्व होतं. श्रीधर वासुदेव काळवीट हे एक अलौकिक व्यक्तिमत्व होतं, सामान्य असामान्य व्यक्तिमत्व. काळवीट सर यांचे शालेय व माध्य विद्यालयीन शिक्षण इंदूर येथे पूर्ण झाले. LLB परीक्षा उत्तम रीतीनं पास झाले होते. 1956 मध्ये पूर्वी खाजगी कंपन्या होत्या आणि 1956ला कंपन्याचं राष्ट्रीयकरण झालं. नॅशनलायझेशन झाल्यानंतर ते फील्ड ऑफिसर बनले. त्यांनी नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्शुरन्स फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया या ट्रेड युनियनची स्थापना केली. पूर्वी पंडित नेहरू यांनी त्यांची ट्रेड युनियनच्या जॉईंट सेक्रेटरीपदी सदस्य म्हणून नेमणूक केली होती. पंडित नेहरू यांच्याबरोबर फील्ड वर्करांच्या विविध प्रश्नाबरोबर वाटाघाटी करून काही मागण्या त्यांनी मान्य करून घेतल्या. काळवीट हे प्रभावी वक्ते होते. त्यांचे मुद्देसूद तसेच मधून उर्दू शैलीतून होणारे भाषण ऐकताना फेडरेशनचे सभासद भारावून जात असत. काळवीट एक उत्तम मराठी कवी होते. माझे थोडेसे या नावाने त्यांच्या मराठी भाषेतील कवितेचा संग्रह प्रसिद्ध झालेला आहे. असे हे अलौकिक व्यक्तिमत्व. पूर्वी विकास अधिकाऱ्यांना अतिशय अन्याय होत होता. जॉब सिक्युरिटी नव्हती. काळवीट सरांनी अहोरात्र प्रयत्न करून युनियनची स्थापना केली. त्यांना सर्व्हिसमधून टर्मिनेट करण्यात आलं, परंतु ते डगमगले नाहीत. पुन्हा मॅनेजमेंट त्यांना सर्व्हिसमध्ये जॉईन करतो म्हणायला लागलं. तुम्हाला काही कंडिशन न घालता तुम्ही जॉईन व्हा. परंतु काळवीट सर काय म्हणायला लागले, माझे जे इतर सहकारी आहेत त्यांना ज्या सहकार्यांना नोकरीमधून काढलेलं आहे त्यांना पण घ्या, तेव्हा मी जॉईन होतो. शेवटपर्यंत काळवीट सर सर्व्हिसमध्ये जॉईन झाले नाही. असे हे विकास अधिकारी. आज आम्ही जे दिवस बघतोय, आम्हाला जो मान सन्मान मिळतोय, फक्त असा यांच्या त्यागामुळं, यांच्या कष्टामुळं आम्हाला आज हे दिवस बघायला मिळतात. त्यांची आठवण, त्यांचं स्मरण राहावं म्हणून 1987ला श्री कित्तूर सरांनी काळवीट सरांच्या आठवणी, मी थोडक्यात बोललो, काळवीट सरांचा काळ अथंड आहे. त्यांनी कुटुंबाकडं, आपल्या शरीराकडं, तब्येतीकडं लक्ष दिलं नाही. अहोरात्र त्यांनी या विकास अधिकाऱ्यांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या मागण्यासाठी काम केलं. त्यांची आठवण राहावी म्हणून 1997ला श्री कित्तूर सरांनी काळवीट फाउंडेशनची स्थापना केली. या फाउंडेशनच्या माध्यमातून समाजातील काही लोकांना मदत व्हावी या उद्देशानं गेली 25 वर्ष सरांची, काळवीट सरांची जयंती आणि पुण्यतिथी या 2 वर्षातून 2 कार्यक्रम आम्ही करत असतो. आणि याच्यामध्ये कित्तूरांचं योगदान मोठं आहे. आम्हाला समविचारी लोकांना घेऊन काळवीट फाउंडेशनची स्थापना केली आणि गेल्या 25 वर्षामध्ये आम्ही विविध या लोकांना, वृद्धाश्रम, वेगवेगळ्या संस्थांना जवळजवळ थोडीशी आपल्या परीने जमतंय आणि त्याला सहकार्य आमच्या विकास अधिकाऱ्यांचंही मिळतंय. आमचे विकास अधिकारी आम्हाला आर्थिक पाठबळ देतात. त्यांच्या सहकार्यामुळं गेली 25 वर्ष आम्ही उत्कृष्टरित्या काम केलेलं आहे. आणि आजच्या या कार्यक्रमाला आपण सगळेजण आलात. मला बोलायची संधी दिल्याबद्दल मी धन्यवाद देत असतो. ಬಿರ್ಜಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ,
ಕಲ್ವಿದವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ತುझा ಕೃಪೇನೆ ಸುದಿನ ಉಗವೇಲ ಕರಿತೋ ತವ ಭಜನ ವಂದಿತ ತುझला ಗಜವದನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಋಣ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ S.W.Kalvit ಬಗ್ಗೆ ಬಿರ್ಜಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ R.J.Prakash ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಆಗ್तದೆ. आम्हाला सगळे माहीत आहे, पण तर माणूस काय तर अचीवमेंट करायचे पाहिजे तर त्याला थोडं वजन पाहिजे. म्हणून पुरे की वजन बघा की कसं आहे वजन म्हणून. भारत देश उचलून धरील इतके वजन आहे, होय ना. नॉर्मली वी शुड से वन शुड हॅव वेट अँड अदर वन मोर इज देअर, दॅट इज वेटेज. तसं आम्हाला फार आनंद होते. The chief guest R.J.Prakash is an eminent leader and insurance expert, hails from Thiruvananthapuram, Kerala, has had an illustrious career spanning multiple roles. He was president of National Federation of Insurance Field Workers of India from 2000 to 2007 and Secretary General of National Federation from 2007 to 2014. He was member of Insurance Regulatory and Development Authority, India from 2009 to 2014. He has won the Junior Chamber International India Best Speaker Award. As far as his academic credential, he holds degrees in psychology, business administration and public administration and diploma in journalism. He is a globetrotter with the extensive travel experience across North, South America, Caribbean, Europe, Southeast Asia and Gulf countries. Shri Jayaprakash's exceptional leadership, oratory skills and academic achievement make him a respectable figure in insurance industry as well as in the society. He is a keen player in tennis and golf also. With all these details, once again I welcome R.J.Prakash for your gigantic achievement and personality also. Now it is time to you to speak and motivate us. Please, sir. ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂದು ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮೇತ ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಘಟೋದ್ಗಜ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಭೀಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಎದೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ತಟ್ಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಇಸ್ LLB. Good afternoon, everybody. Guests and leaders on the dais, the mentor and founder of the Kalvit Foundation, Sri M.A. Giturji, and his team, and the current president, Mr. Srikanth. Also a pleasure to have my old friend, Mr. Kauli, all the way from Bombay,
He was a former office bearer of Mumbai Division, NF, and the current president of Belgaum Division, National Federation, Mr. Bapu Gowda. Other dignitaries, dear friends here, the honored recipients of the Kalvit Foundation, and my dear friends. It's a great pleasure to be at this centenary celebration of our guide, philosopher, and leader. He was Sridhar Vasudev-Kalvit. Unfortunately, I have not seen him. I have not met him. I have seen him only in photographs. But his inspiration was what drawn me to the principles of the National Federation set by S.W.Kalvit then, because I became a probationer in '89, by which time he had passed. But his words, his narratives, his struggles, and especially the pleasure of knowing things through his book, My Struggles, which was translated and put in publication by the Kalvit Foundation, was not only an insight, but an inspiration to what all that struggles meant. And I was only happy to imbibe those principles behind the struggle. And it is not too many, a very few. A job of dignity and respect and a job which is secured were the basic principles which was put forward and struggled for by S.W.Kalvit. Very simple, but very difficult. And I'm sure at the leadership, myself and the team who believed in these principles carried forward the struggles of S.W.Kalvit, which was initiated right from Esther years, where he fought even for the regular increments due for the development officers. On the same path, we put forward the principle that a salary speaks the status of a development officer. And that was the major turning point where we established ourselves with respect above the cadre of HGA, because earlier our basic was below the cadre of HGA. After that, the turning point with the Joint Forum fighting for a respectable wage revision in 2009-10 was a big leap in establishing the dignity, respect, and status of the entire employees of LIC, where development officers had a major hike with about 37% increase in the salary structure. And today, that is what has lifted the status and dignity of the development officers financially, but also feel sad about the deteriorating submissiveness to the management's dictates, where security is still aloof, and more than that, respect and dignity is put at stake. That is what hurts more. But I'm sure many more Kalvits will rise to the occasion and again take forward the fight for respect and dignity and establish that here is a class who has seen the
scaling of LIC of India. And this is the class which needs to have that dignity and respect for all the contributions to the growth and betterment of LIC as a great institution of India and no world-renowned life insurance company. Even today, they scout for all kind of alternate channels. But the only channel which today we advocate, yesterday we advocated, and tomorrow we will advocate, is a model of the development officer and the tied agency system, which will take LIC to greater heights, which will establish LIC and secure LIC, nothing else. There is no point in wasting time, experimenting, and spoiling the company for the betterment of the multinationals and the private companies. This principle we follow, and the fight for job security continues. At this point, I remember our great philosopher and friend, Mr. Nagaraj. He used to be in touch. The only thing he used to tell me over phone is, I'm glad that you're carrying forward the agenda of job security, what Kalvit was struggling for. At this time, when I'm no more in the leadership of the Federation, or rather the Federation does not want to associate with me, the fight for job security continues. And our struggle is seeing light, because the recent circulars where the management has been compelled to come out with full credit in plans like Jeevan Utsav, irrespective of the term, irrespective of the sum assured. And now the increased credit for single premium at 25%, still they don't want to give 100%. Is definitely a step towards the job security principle of what S.W.Kalvit propagated and fought for. But the basic striking point is the removal of the termination clause, which has to be achieved at any cost, and I'm confident that come what may, we will achieve at any cost. No doubt about it. I've been telling people, I may be in the lead role of a leadership of an organization or not, but I am in the lead role of fight for job security in whatever capacity I have and with whatever ammunition I have. Many people ask, you're going to retire. I said, retirement is an age-related thing and the rules cannot change. If they make it, but if they make it 62 before I retire, I may continue for 2 more years. But if they don't make it, I may retire within 2 months. But that doesn't stop me with my struggles for the job security of the class of development officers, because that dream unfinished by S.W.Kalvit remains to be completed today or tomorrow, and I'm confident that we will achieve that at any cost, no doubt about it. Because that is the principal point, and that is the point of injustice. I would wish to ask the management, who has to be brought under cost norm and who has to be terminated for the non-performance of the so-called online sales and so-called alternative channels? Is anybody held responsible? When you hold development officers responsible for the cost norm, why not the direct channels bosses be held responsible for that? What is your percentage in terms of online product sales in comparison even with Policy Bazaar? I don't know if any of you have analyzed the figures of IRDA. The Policy Bazaar online sales is almost 80 times of LIC, which I don't think even is 1%. So who is responsible for that? Please appreciate the development officers for being the sole reason and the pillar for bringing in the percentage share of LIC which is being reflected today. And S.W.Kalvit struggled for this.
right from the Blue Book, which was resisted. Today's youngsters may not remember. Even I was a youngster in 88, 89, when I did not understand what was that Blue Book. Blue Book was a rule book against the development officers. No permanent employment, no pay scale. Am I right, Kitu sir? No increments. From there, resisting that Blue Book, it came down to this level where regular pay scales, yearly increments, just like any class of employees, came in force. Still, what is elusive is the removal of the termination clause. The termination clause is what is pinching everybody because it is arbitrary. It is unreasonable. It is not fair. Because you don't know why you are deciding these conditions. It is not a scientific condition. Scheduled premium is to suit your targets, the management targets. If the finance ministry asks for 100 crores more, increase the cost of development officers. Otherwise, what is seen? What is the scheduled premium? Any paise brought into LIC is out of sheer hard work of the agent and the development officers as a team. And no paise comes freely into the LIC. Now, why is the management struggling for recycling? If it was so easy, the money is with you. Why can you retain it? Recycling management is not finding it easy. So you can imagine how the development officers and agents brought premiums to LIC against the tide. Earlier, people did not believe in insurance. Slowly, the word spread. When people started accepting the point of insurance, competition came in. Financial competitions came in. Multinational companies were brought in. Modified products of ULIPs came in, where the trust of people were lost. If people believe in the ULIPs, understanding what is ULIPs, no harm. But people believed that LIC means whatever money put in will come back. That is where people need to understand. And when the competition is intense, bringing even 1 rupee remains a challenge. And that is the challenge which the development officers are facing today. Added to it, challenges of the regulatory authority, challenges economically, everything matters. Now, they are going to embark on something called Bima Sugam platform, where LIC's agent will be everybody's agent. Your agent will be everybody's agents. This is nothing but trying to help multinationals and private companies. I was mentioning today somebody. This is how BSNL was attacked by the tri-circular, where BSNL's infrastructure of towers was directed to be shared by all private companies. So BSNL invested in towers across the country. The private companies had towers only in metros and cities and urban areas. And then came a circular of TRI in the name of fair competition. I don't understand. BSNL invested and using it for their purpose. Where is that fairness? Where is the unfairness done by BSNL? And then the TRI puts an order. All the towers, irrespective of who it is owned by, will be usable by all companies. And then the private multinationals say, we are spread across the length and breadth of the country at the cost of BSNL. And today, what is the position of BSNL? In the red. The same thing happened with the banks.
Public sector banks like SBI, Canara Bank, Union Bank, Punjab National Bank across the country had thousands of ATMs. Thousands of ATMs. And multinational private banks had only in cities, metros. Then RBI comes with a rule or a circular saying that all ATMs can be used by all bank account holders. And even in Kashmir, where no private bank had an ATM, their customer or account holder can use it in Kashmir also. And their publicity goes, privileged customer access our bank network across the country. At whose cost? At the cost of public and public sector. Am I right or not? But who is saying this? Nobody is saying this or airing this in the name of competition. This is where the law points are valid. That is why I just wanted to correct the introducer that I am not a degree holder of psychology, but a degree holder of law and pursuing psychology, because I still don't understand what is the psychology behind these circulars. I know the law, but I want to understand what is the psychology behind this, which is not acceptable or digestible. So this is where the principal fight of S.W.Kalvit was there. To protect LIC, to build LIC, and to protect development officers' cadre. His family sacrificed. He was in jail for having spoken out during emergency. And those principles and spirit is being carried forward by some across the country. And young new development officers, I only wish they understand the importance of this principled fight which S.W.Kalvit started in the 60s. After the formation of then single union NF in 57. The brotherhood, the comradeship, which we all witnessed and enjoyed as part of that organization was wonderful. And I would like to recollect the words of Mr. S.W.Kalvit, son of Kalvit, Bahu, during an earlier Kalvit Foundation celebration during his birth anniversary in Belgaum. Maybe I think almost 10-15 years back, I suppose. 8 years. So there, S.W.Kalvit said, my father struggled. My father was a development officer, but he did not make money to be rich like many of the rich development officers now. But my father said, I have made you richer than anybody else in this country, in this world. And what riches I have accumulated for you is the Mitradan, which is created with the fraternity of the development officers across the country. And that Mitradan, Arvind says, has been the biggest asset in his life. That is how S.W.Kalvit brought together the development officers on a platform where job security, dignity, respect, and sustenance was the prime principled agendas in all these struggles. He was terminated. That is the principled man called S.W.Kalvit. He was terminated on cost norms. There was a hue and cry across the country. Management offered to reinstate him. He said, I don't need the reinstatement unless you reinstate everybody. Unless you reinstate everybody who was terminated, then only you need to reinstate me. That was the principle S.W.Kalvit.
That is the difference between then and now. Because here, there are many who prefer to become his master's voice and using the organization for propagating management agenda rather than job security of development officers. I'm sure this will change. Because the righteous principle, the righteous demand, the need of the hour, the need of the development officers is very clear, and it will surface and resurface again. It will not die down. Because that is the reality. Even today's newly recruited development officers feel the pinch of this termination clause. They also understand when the management's office targets are not achievable, they understand the budget is reduced. The budget is reduced. In COVID period, budget was reduced. It did not hamper the branch manager's promotion or the ABMS promotions. But they did not reduce the cost norm of development officers. That is the stepmotherly treatment which they believe that we have to achieve at the cost of development officers being throttled. We don't mind struggling. We don't mind working hard, but throttling is something which will leave us paralyzed. And that is what is happening. This time for the probationers, irrespective of the salary, they were told to bring in 25 lakhs scheduled payment, which is almost 50% of the actual cost which works for the salary. So they understand that it is not achievable. They understand that the target set by the rule book is unfair, is unreasonable, and it is not fair in every aspect. So then why can't you be human to us? It's a call to the management. Why can't you be human to development officers? Why can't you be reasonable and fair to development officers? We don't advocate non-working, but we are only objecting working as per your desired norms, which is not practical. It has to be practical on the ground. And that is what we are asking for. You examine yourself. It's a challenge. If any of your branch managers can meet the cost norm that you are imposing on the development officers, then we are wrong. But I'm sure none of the branch managers will be able to achieve the cost norm which development officers are trusted upon. That's a fact. And today, it continues to be relevant. And that is where the centenary celebrations of S.W.Kalvit's birth anniversary is appropriate to uphold that principled demand for justice, for fairness, for job security, for dignity, respect, and status. With the salary sheet, we have status in the society. We demand the same status, respect, and dignity in the branches and LIC corridors also. As a team, we can achieve. As a team, we can grow. As a team, we can better LIC. Why can't the management see this unfairness? Yes, if you feel that somebody is below the reasonable targets also, you can always have a job diversion to administrative side. But why termination? At the age of 35, at the age of 40, at the age of 50, at the age of 55, at the age of 58, 59, development officers are exposed to be terminated. Is that fair? It is because of the arbitrariness of the so-called cost norm formula.
what is scheduled for you is unfair for us. Management wants to meet targets with single premium. Even single premium is difficult for them. Because they know pensions were attractive, should be made attractive, and norms has to change. Products has to be good and competitive. When that happens, even with fierce competition, we will ensure as development officers that LIC is on top. There is no doubt, because of the sense of belonging that development officers have for LIC was not seen anywhere. We have pointed fingers at managers who remained with LIC and attended interview with multinational companies. There are many managers who deserted LIC in the hour of competition to join competitors, enjoying the pension from LIC. Is that fair? It is not. They were denying renewal commission to agents who went to private companies or on reappointment. They were denied renewal commission, but they continued to pay pension to officers who joined private companies. That was not fair. But with all the struggles, now it has dawned and they have changed that for reappointment of agents, irrespective of where they have gone or not, the renewal commission is paid for reappointment of agents in LIC. But why wait for 10 years? Were you allowing the multinationals to poach these agents? Were you facilitating the multinationals to take the agents who know what is business? That is the sad part of it. Sometimes it is beyond. That is why I am trying to understand psychology. Again, a circular came. Agents who are not active cannot be called for the meeting and given lunch. What nonsense is this? Arey Baba, today's inactive agents can be tomorrow's crorepati. In the terms of NIA or the RB, what do you call it? Silent bombs. What is it? There is a particular word for that. Sleeper cells. Exactly. That sleeper cells are our inactive agents. They can explode anytime. And only the development officers know that any active or inactive agents need not be differentiated. Today's inactive sleeper agents or sleeping agents can be tomorrow's bomb blast. Suddenly that agent will come with 100 crores of premium or 1 crore of premium or 50 lakhs. The managers will rush with the garland. And yesterday you said they are sleeping, don't give them lunch or dinner in your unit meeting. Baba, whether our child, the difference is we see our agents as our child, our children, they see them as business minting machines. That's the difference. That's the difference. So when the children are performers or not, you don't differentiate amongst your children. Whether they score a distinction or whether they score a failure, dinner is on their table. No parents will say, unless you become first in the class, you will not get food. This psychology is what management has to understand. This is what the management has to learn. It is up to us to activate the sleeper cells and not to discard and disrespect the sleeper cells. I'm just telling you one example of how the management thinks. They think that threaten and get business. Sorry, my dear management, you can only love and get business. You embrace and get business. You cannot threaten and get business. And this needs to be told to the management very frankly, which S.W.Kalvit used to do. Mr. Management, if you want business,
take care of my development officers, respect my development officers, dignify my development officers, and you will get business. Simple. Nothing else. I am happy even an unconcerned person is touched by what S.W.Kalvit felt. Thank you, my dear friend. Look, that is the spirit which even a common layman will understand. The pain of what development officers face will understand if the truth is spoken. And if you speak this, people might say, are you talking against LIC? No, I am talking for LIC. These are ways and means, strategies to see that agents are motivated, equipped. Development officers are super motivated. Because when I used to negotiate with the management, I used to tell them, every human being likes to enjoy a second show movie or a dine out or a first show movie or go for a picnic with the family, go for a tour with the family. Now the role of the management is, how can you motivate the development officer to choose to work in the field rather than going for a movie or a second show or a first show? That is what the management has to look at. Are you motivating my development officer enough to say, no, I can see picture बाद में भी देखेगा, अभी मेरे को काम करने दो? ऐसा बोलने वाली चीज मैनेजमेंट कभी सोचता है? कभी सोचना चाहिए, यही हमारी बात है. मराठीमध्ये सांगतोय, तेच समाला पाहिजे and management तेच सोचायचं. Because sometimes people understand different language. You tell the management. I happen to tell my management who brought Goeb. The Goeb came in 2004, right? So after Goeb came, when DOs were demotivated, DOs were kind of demoralized. In 2008, I told the MD and chairman, I said, sir, you have diverted the development officers because of GOIB. Because they are looking at other incentives in life. And said, to start with, you can think about me. Because of 2004, you have put a mindset. And in 2008, I had my second baby daughter after 10 years of my elder son. I said, GOIB has opened my eyes. You look for incentive in your house rather than at LIC. So I thought my daughter will be a better incentive, which will give me more happiness, which will give me more life in my life. And that is a simple example of many development officers who thought about post-GOIB. So what is the reason for that? It is nothing but paralyze the development officers, handicap the development officers. And that is where injustice prevails. S.W.Kalvit also taught us selflessness. That is where comradeship took care of it. The friendship among the fraternity took care of it, rather than divisive politics. S.W.Kalvit's National Federation was without political parties and without politics, which you get to see now. Divisive politics, negative politics, for the sake of the chair, for the sake of designations. S.W.Kalvit struggled for dignity and respect and security. Now, the struggle is more focused on chairs and designations, which is very pity. That has to change, and I'm sure that will change, because the struggles of S.W.Kalvit will not go waste. The sacrifices of S.W.Kalvit will not go waste. It will trigger. Sleeper cells are yet to explode. There will be sleeper cells within the organization of development officers.
within the fraternity of development officers. And I'm sure those sleeper cells will get triggered, those sleeper cells will arise, will awake, and that awakening will happen, which will ultimately lead to realization of that last dream of Kalvit Saab, where job security has to be established, termination clause has to be removed, and the dignity and respect of development officers established for life throughout this country. Yes, it will happen. On this centenary celebrations, I'm confident of that. Because no struggles go waste. No struggles go without the ultimate fruitful result it deserves. And at this centenary celebrations, it's a great feeling. Thank you, Kittu Saab, Srikanth and team for that opportunity to be here, to be part of the centenary celebrations and achieve, carry forward what needs to be as per the dreams of Kalvit Saab. And I'm sure that will happen. Going forward, let us together strive and struggle to achieve that last dream to be achieved of Bahu Kalvit. And struggle we shall, and shall not rest until then, till we achieve the job security and removal of termination clause for the sanity, safety and security of development officers cadre in LIC of India and in society in our country. It was a great opportunity. Thanking once again the team of S.W.Kalvit Foundation, praying for the soul of Sridhar Vasudev Kalvit ji, seeking the blessings for his family members who sacrificed during all his struggles, and knowing that his principles will be upheld and achieved at any cost. Thank you all for listening to me. It was a pleasure, and let us hope good things will come to Kalvit Foundation and the development officers fraternity of our country, and long live LIC, for whom all these dreams are being put into practice to achieve the best for LIC of India. Hoping for the best. Thanking you all once again. I remain. Thank you very much. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತು ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥದ್ದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಕಲ್ವಿದ್ರವರು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟ, ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಕೊನೆಗೂ ಏನಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲ ಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹು ಕಾಲ್ವಿದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಸಹಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾಧೀರನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಭಾವುಕತೆಯ ಧನ್ಯತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಯ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭವರ್ಣ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಡ್, ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ GOIB ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಕಿಲಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮನೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಲವತ್ತಾದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು
ಕೊನೆ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕುವಂತ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇಬಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಿಡನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಥೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೀರಿದಂಥ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಡರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೀಗ ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುರುಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋರು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ನಿನ್ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದಿ, ನಿನಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರೋದು ನನಗಲ್ಲಣ, ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಅಂತೇಳಿ, ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನವ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕುರುಡರು ನಾವು. ಗದಗಿನ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 100 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದಷ್ಟು, ದೇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾವು ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತಾರ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ನೀವೊಂದು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಯು ನೋ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರು, ಒಬ್ರು ಅಚೀವರ್. ಅವರು ಕೂಡ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತಂತವ್ರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಂಧರಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿತ್ತೂರವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. So now ಇದು ಬೇಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರಿಗೆ. Now the main event is of helping the disabled athletes who have performed very well, exceedingly well, in the state or national and even at the international level. So Kalvit Foundation, since last 25 years, is helping people and other institutions by giving them financial help or some other type. We have already given an ambulance to a Mahesh Foundation, a full-fledged library of 4.5 lakhs to the Mahesh Foundation at Utkarsha, and so many charities we have done. And today it is our honor to honor these Divanga athletes, blind and physically disabled.
I just want to tell you that one of the athletes was telling me that people call them and just present a shawl and some trophy. They don't even pay them the expenses, touring expenses, or just simply they just call them and honor them with a feta or with some bouquet or something like that. But now the Kalvit Foundation has always been given importance to substance or symbolism, focusing on meaningful contribution that make a real difference in person's life. Today we are honored to recognize the outstanding contribution of 8 differently abled para-sports athletes. Each will receive a cash award of 5,000 rupees in appreciation of their remarkable achievement. The first to receive the reward is Mrs. Mahboobi Saudagar. I will like Mr. Mali Patel to present Ms. Saudagar is a physically disabled athlete and fashion designer. She is former PMC president of Sanur district, Haveri. She has won 100 plus trophies in state and national level competitions. She has featured in Mumbai Fashion Show for Viklang in 2019 and International Purple Festival Goa in 2014. The next to be honored is Miss Aarti Ramesh Pawar. She is an inspiring wheelchair, basketball and table tennis star and fashion designer too. Just wait. She represented India in Asia Oceanic Zone Wheelchair Championship in 2019 and diploma in fashion design in 1924. She overcame childhood polio, which left her legs disabled. She holds this diploma in fashion design and successfully runs fashion designer business in Belgaum. Her medal tally is 8 gold, 5 silver, and 5 bronze. I request Bapu Goda to present. Now, we proudly felicitate Miss Maya Sanninganawar, a remarkable physically disabled athlete from Tabalgiri village of Sondatti. She holds a BA degree with passion for social work. She has 76% permanent disability in right leg.
She excelled in table tennis and wheelchair basketball. She represented India in Asia Oceanic Zone Wheelchair Basketball Championship in Bangkok, Thailand in January 2024. Her vision is to compete for India in Paralympic Games and win gold medal. We wish you all the best. I request Srikant Bhatt. The next awardee is Ms. Rizwana Jamadar. She was 4 years old when her lower body became paralyzed due to polio. She lives with locomotor impairment. She has won over 100 trophies in para sports. Her remarkable journey impresses all. I request our friend Jamghandi to come and we are pleased to honor two of the outstanding 10th standard students from Maheshwari School for Blind Belgaum. They are Prithvi and Prajaval Narlekar, the twin brothers, born on December 2nd, 2008. Please give them a big because their birthday is today only. They are twins. And what a girls. We are proud to recognize Prithvi and Prajaval's remarkable achievement in swimming competitions. Prithvi has won 9 gold medals, 2 silver medals, and 1 bronze medal at the national level swimming competition held in Udaipur, Gwalior 2022 and Guwahati in 2024. I request H.S. Mallikarjun and Palaya to present to them.
We are pleased to invite Ms. Sonam Patil, who hails from Morab, Taluka Raibag. She is 14 years old, 9th standard student from Maheshwari School for Blinds. She is an exceptional swimmer who has bagged 3 gold medals participating in the National Para Swimming Championship held at Guwahati and Goa recently. Dear Sonam, your remarkable achievement in swimming inspires us all. Congratulations. Please receive a cash reward of 5,000 given to you to support your future individuals. Yours. I'm giving it. I'm giving it. No, I'm giving you. There is another man that I'm doing. So now, the last person to be honored today is Sri Dinesh Sidragori of village Mache, a remarkable individual. Despite being affected with 90% physical disability due to polio since the age of 2, Dinesh has risen to become a national para table tennis player. Currently working as a delivery boy for Zomato. Dinesh dreams of enhancing his skills competing at the international level. Dinesh hopes to train at home with table tennis table and table tennis robot machine. On the occasion of S.W.Kalvit's 100th Jayanti, the Kalvit Foundation is contributing 5,000 to support his training endeavor, and I take liberty to honor him.
ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ This is. ಬಯೋಡಾಟಾ ಬಯೋಡಾಟಾ ಇಸ್ Yes. Shall we release the book on Kalvit? It is better. Huh? I will do it. Release it. ಮನ್ನಣೆಗಳನ್ನ, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ 4 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ 4 ನನ್ನುಡಿಗಳನ್ನ, ಚಿನ್ನುಡಿಗಳನ್ನ, ಬೆನ್ನುಡಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. This is the biography of Sri Gauri. It is our great pleasure to welcome today's esteemed guest of honor, Sri Chandrakanta Moreshwar Gauri, who is with MA LLB. You already introduced. ಇಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಾಯಿತು. A distinguished retired LIC development officer from Muludu branch, Mumbai Division 2nd, Sri Gauri has had an illustrious career spanning decades. His dedication to the National Federation as a grassroots activist and founder president of Mumbai Division 2 is truly commendable. Beyond his professional achievements, Sri Gauri is an active community leader. He is a member of Lions Club International, secretary to local senior citizen association, and advisor to Konkan Marathi Sahitya Parishad. Notably, Sri Gauri has also contributed to the preserving the literacy of Sri Kalvit, compiling his poems into a book in 1987. We are honored to have Sri Gauri join us today, and we look forward to his valuable insight and presence. We welcome him and request him to read the special issue of Karma Yogi, our annual dedicated to honor Sri Kalvit's legacy. From the company. Now we are not doing that.
Firstly, I declare this special issue on the 100th annual centenary of S.W.Kalvit by name Karmayan. It is published. Give a big applause. दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत, मैं मुंबई से हूँ। मैं एक ऐसा भाग्यवान व्यक्ति हूँ कि जिसे हमारे कर्मयोगी कालविट, हमारे लीडर कालविट, इंडस्ट्री के विकास अधिकारियों के, यानी फील्ड वर्कर्स के लीडर कालविट, जिनके साथ जिनको सुनने का भाग्य प्राप्त हुआ, जिनको प्रत्यक्ष देखने का भाग्य मिला। और मैं आपको बताऊं कि मैं कौन था। मैं आम विकास अधिकारी हमें कहा जाता है, विदाउट अधिकारी हुआ विकास अधिकारी। बिकॉज एलएसी में जयप्रकाश जी ने आपको सब कुछ बता दिया है, हम लोग की क्या हालत थी, फिर भी हम लोग आज तक गए, हम लोग कल भी रहेंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इस क्लास के सिवाय बिजनेस आने वाला कोई नहीं, कौन से भी तरीका है। डेवलपमेंट ऑफिसर इज द नेसेसिटी फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड स्पेशली एलएस। मैं ये कहना चाहता हूँ, कालविट अब मैं उनके ऊपर बहुत कुछ बोला गया है। मैं अभी हिंदी में बोला, अंग्रेजी में, मराठी में हमारे कालविट जी हर एक भाषा में इतने स्विच ओवर कर सकते थे और इतना सरल हिंदी, सरल इंग्लिश सबको समझता था। मुंबई में आते थे, मैंने हर एक भाषा सुना। मैं आपको एक भाषा का जिक्र करूंगा। वैसे 1978 में चलो दिल्ली प्रोग्राम में उनके भाषण थे और उन्हें इस जोश में भाषण करते थे, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव लीडर थे, कभी भड़काऊ भाषण नहीं करते थे। बहुत से यूनियन वाले भड़काऊ भाषण करते थे। कालविट का भाषण मैनेजमेंट को भी अच्छा लगता था, क्योंकि वो तत्वों की भाषा और अपनी इंडस्ट्री के अच्छे बनाने के लिए बोलते थे, मोड़ तोड़ करने के लिए, ये बंद करो, वो बंद करो, इस तरह से कभी बोलते नहीं थे। और जब ऐसे वक्त आता था तो फिर बंद करना तो जरूरी होता था। हमारा सबसे बड़ा स्ट्राइक 1978 में हुआ था, 27 दिनों का, अभी हम लोग देखे गए थे। और आते समय आसनसोल ब्रांच के कलकत्ता साइड, वो साइड, ईस्टर्न साइड के 4 विकास अधिकारी एक्सीडेंट में गुजर गए और कालविट मुंबई में उनके बारे में भाषण करते थे, क्योंकि उनके बाद हमारे टॉक्स चालू हो गए, वो टॉक्स भी फेल हो गए, मैनेजमेंट सुनती नहीं है। बोले हमने जीवदान दिया हमारे, और उनके आंखों में उस टाइम मैंने देखे आंसू बह रहे थे कि मैंने इन लोगों को धैर्य बढ़ाया और ये लोग जाते समय हमारे 4 सोल्जर्स, हमारे वर्कर्स गुजर गए। इसका उनको इतना दुख हुआ था कि उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मैंने देखे उनके भाषण देखा कि हमारी क्लास को कितना प्यार करते थे और इस क्लास के विकास के लिए वो झगड़ते थे, क्या क्या करते थे। मैनेजमेंट में निगोशिएशन टेबल पे मैनेजमेंट भी समझती थी ये क्या है, उनको बहुत रिस्पेक्ट से माना जाता था। लेकिन एक शख्स चेयरमैन जो जया जोशी, उसने उनको टर्मिनेट कर दिया और कितने हम लोग बहुत आंदोलन किया, तभी उनको ले लेते और जैसा भी कहा वो आए नहीं वापस। तो मैंने उनके एक भाषण का जिक्र करूंगा, जो भाषण उनका अंतिम भाषण था। 1 फरवरी 1987 तो गुजर गए वही साल हम लोग पुणे में थे और एक दोनों मीटिंग थी हमारी। तो उन्होंने भाषण किया था, करीब 1 घंटे के ज्यादा ही बोले उनको। और उस वक्त उनको क्या लगता था मालूम नहीं, क्योंकि उस टाइम वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, इलायची में सर्विस में नहीं थे।
और जो चल रहा था मैनेजमेंट को, तो उन्होंने उससे मेरे को याद आया कि उनकी जन्म की अगर हम सेंटेनरी करते हैं, वैसे राज कपूर की भी जन्म सेंटेनरी इसी साल है, 24 साल, इसी एक ही साल में उनका जन्म हुआ है। और उन्होंने उनका ही गाना सुना था कि इतनी सदियां बीत गई है, आए तुझे समझाने में, मेरे जैसा कौन है, धीरज वाला होगा कोई जमाने में। ये जो वो जो गाना है कि वो किसको बोल रहे थे, कि हमको या मैनेजमेंट को? कितनी सदियां गुजर गई है आपको समझाने में, आप समझे नहीं। और जिनके लिए मैं लड़ता हूँ उनमें भी कुछ लोग समझते नहीं है। तो ये लाइनें मुझे बहुत याद है। उनके बाद 4 दिनों के बाद न्यूज आ गई कि काल्विट नहीं रहे। तो उनका जो लास्ट भाषण था, जो मेरे कानों में आज भी डूबता है, और ऐसे बहुत से भाषण में वो बहुत ऐसा नहीं था कि बोरिंग भाषण होगा या कोई सब लोग सुनते थे, तभी एकदम शब्दता रहती थी और सब लोग एंजॉय करते थे उसका भाषण। जब मैनेजमेंट ने हमारी मांगे नहीं मानी, तभी उन्होंने लोगों ने तिलक का उदाहरण दिया था कि अभी हमको क्या करना है। जीरो टॉक्स मैनेजमेंट नेगोशिएशन में टेबल पे भी मांगे में सर्वे समीक्षा लगाई गई। तो उन्होंने बोला कि जैसे तिलक जेल से आ गए और घर में हाथ पाँव धो के बैठे और केमिकल योजना शुरुआत की लिखने को, और उसने लिखा पुनश्चारी हो, यानी फिर से हम वही चालू करेंगे। तो तिलक का उदाहरण के उन्होंने हम भी यही करेंगे, पुनश्चारी हो, यानी स्टार्ट और स्ट्रगल अभी। तो ये था कि हारने के बाद भी हम काम करेंगे, ऐसे सबको मोटिवेट करने वाले हमारे काम। आज देखो हमारा जो आपका जो फाउंडेशन है, जितने आज जीवन के यहाँ बैठे हैं, इनके लिए राइटली पिक्चर्स एंड पीपल आर थॉट टू हैव इस तरह की एक मूवमेंट करें और उनका नाम अमल करें, क्योंकि इंश्योरेंस मैन जो होता है वो समाज से जुड़ा हुआ। आपको उन्होंने बताया कि मैं लायंस इंटरनेशनल का मेंबर हूँ, मैं लास्ट 38 इयर्स रहा हूँ, और मैं आपको यही बताता हूँ कि हमारे लायंस के जो फाउंडर थे मेलविन जोन्स, वो भी एक इंश्योरेंस मैन थे। इंश्योरेंस का आदमी सोसाइटी की बात सोचता है। आज दुनिया में ऐसे जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए काम करने वाली संस्था लायंस है, और मुझे फख्र है कि मैं उस संस्था को करूँ और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वो काल्विट निगम में जो एक शागिर्द कहो तो शागिर्द कहो कि कहीं अभी हमारे पीपल ने बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 2 या 3 बार आया हूँ, काल्विट जाने के बाद 2-3 दिन से और ये फाउंडेशन बना। तो फाउंडेशन में भी मेडिकल शिक्षा हो, मेरे फाउंडेशन की यानी है कि तुझे जो बोलेंगे तो मैं आता हूँ, तो रहेंगे तो मैं आता हूँ। कि तुझे आज 87 एज के है, मैं आने वाला था, मैं उनसे यह हूँ 80 का हूँ, लेकिन अकेला नहीं आ सकता था, कोई हमारे दोस्त मेरे साथ नहीं थे। तो मैंने मामा जी को बोला, मामा जी जो प्रभाकर पाटिल है, वो भी एक समाज में हमारे समाज भूषण है, वो भी 86 एज के है। तो स्पिरिट देखो, इस उम्र में भी अगर सोसाइटी सोशल वर्क है, किसी को हेल्प करना है, तो ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं। जो आज तक जो काम करते हैं, मैं सब कुछ कहता हूँ कि भगवान अल्लाह उनको भरपूर उम्र दे, उनकी उम्र दराज हो, ताकि वो और कुछ काम करते रहे। और ये कहेंगे ज्यादा कुछ न बोल के आपका समय और करके मैं मेरी अभी आपसे छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद। Few more are to be honored. Some more are to be honored. You see, just
ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಕಾಪಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಲು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಜನ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿತ್ತೂರು ಅವರು ಅಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಮೃದ್ಧ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಶ್ರೀ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ S.W.Kalvit ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಧನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ S.W.Kalvit ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬಂದಿದ್ದವರು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಅವ್ರೇನ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಅಸ್ಮರಣೀಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವರ ಸಮಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಕಲ್ವಿಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ತಿಳಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 25 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ವಸತಿ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತಂದು ಅವರು ದುಡಿದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸವಾಲನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಆಫೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ತು, ವಿನಾಯಕ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೆಲಸಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು
ಅದೇ ದುಡ್ಡದಿಂದ ನಾವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದಾನಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೂ ಸರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಶನ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತಹ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. नमस्कार. नागरिक फाउंडेशनच्या वतीनं आज आम्हाला इथे इन्व्हाइट केलं. बरोबर मला आज इथं आल्यानंतर असं जाणवलं की इन्शुरन्स म्हणजे आपल्या जगण्यासाठी जे इन्शुरन्स असतात तेच कार्य नागरिक फाउंडेशननी इथं दिव्यांगांना आमच्या जीवनाच्या पुढं नेण्यासाठी इन्शुरन्स आम्हाला दिलेला आहे. खरोखरच नागरिक फाउंडेशन आमच्या संस्थेच्या पाठीशी सदैव उभारलेलं असतं. विपुल सरांचं खूप खूप धन्यवाद. त्या निर्देशक आहेत, सर्व सदस्यांचे धन्यवाद. सर्व दिव्यांगांच्या वतीनं त्यांचा आभार मानतो. स्नेहालय या गतिमान मुलांच्या संस्थेशी त्यांनी सदैव पाठीशी उभं राहतात. वी वर्क फॉर द मेंटली चॅलेंज चिल्ड्रन्स अँड आय एम रिअली थँकफुल टू कार्बिक फाउंडेशन. दे ऑलवेज हेल्प अस. दे आर इन्शुरिंग आवर नेक्स्ट फ्युचर. थँक यू व्हेरी मच. Hello. Hello.
vote of thanks. Vote of thanks. ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಇತರರು ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಮಿಸಿದ್ವಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್.ಎ. ಕಿತ್ತೂರು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. Speech she will read. My speech she will read. What is this? ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ರಿ ಸೌಂಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಬೇಕು? ನಮ್ಮದು ಇದು vote of thanks. ಫೋಟೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ So, vote of thanks. My granddaughter, Ms. Roshan, will read it. It is from Foundation. Hello everyone, a very warm good afternoon to all of you. My name is Roshan Kittur and I am here to read out the vote of thanks. Dear esteemed guests, dignitaries and friends, as we conclude this momentous celebration of Sri Kalvit's 100th Jayanti, we express our heartfelt gratitude to each and every one of you. इधर बूट वालों को इधर बूट वालों को As we conclude this momentous celebration of Sri Kalvit's 100th Jayanti, we express our heartfelt gratitude to each and every one of you who has made this event possible. First and foremost, we would like to extend our deepest gratitude to our chief guest, Shri R. Jayaprakash, our guest of honor, Shri S.W.Kalvit, for gracing this occasion with their presence. We would also like to express our sincere appreciation to our donors and supporters whose generosity and kindness have enabled us to honor the physically challenged and blind athletes we have honored today. We would also like to extend our sincere gratitude to the members of Snehalaya Sparsh and Samruddha Foundation for Clients. Thank you for all that you do. It's my duty to thank the members of the Kalvit Foundation for being with us in Belgaum on this auspicious occasion. We also thank the volunteers from Ashray Foundation
for helping us in the smooth conduct of our activities. My special and sincere thanks to Shri Bapugara Dagar, Prime Minister of the International Association of the National Federation, for presiding over the function. His support for the Kalvit Foundation has been instrumental in making this event a huge success. Thank you. Ladies and gentlemen, it's time for lunch. Please join us. Books really work. After lunch, please collect your copy of the magazine Karma Yogi. Select the book. That's it. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಸಂಗಮ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಧ ಕಲಾವಿದರು, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕೂಡ, ಊಟ ನೀಡುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಊಟ ನಂತರ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಮಂಗಲಗೊಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे बोले भारत माता की ಮಾಡಿದೆ They record the memory of Mr. Kulkarni who translated from Marathi to we did it in this voice here. Yeah, मुंबईमध्ये पुष्कळ बघतो प्रोग्राम व्हेरी नाईस with your blessing. व्हेरी नाईस